ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਈਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। will be notified that their visa is revoked. Any other Israeli citizen who is designated as a result of this program but does not currently have a visa will not be notified. If they want to travel to the United States and they apply through ESTA, which is the way that it works if you're currently a visa waiver program country, that application will be rejected. They are then able to go and apply for a visa, and if they have been designated as a result of this program, that visa application would be rejected. Any evidence that we have about the status of people who have been held hostage. That goes back to our long-standing policy of not talking about the status of hostages and what we know about their whereabouts. We've never thought it's productive to our work to try to bring them home to do so. I will say I'm not aware of reports with respect to American citizens on October 7th. They may exist, but I'm not aware of them here. But certainly we have seen the evidence that the atrocities that Hamas committed on October 7th included sexual assault. If you looked at the presentation that was made at the United Nations yesterday, it was shocking, horrific. We hope that it opens the world's eyes to what happened on October 7th, because there was incredibly compelling first-hand accounts from eyewitnesses and first responders and physicians about Hamas's sexual violence against women and girls on that day. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। President Biden and the Biden family. We owe it to the American people to continue this process, but to do it methodically and transparently. Many of you know I'm a lawyer, I'm a constitutional law attorney. I served on President Trump's impeachment defense team twice. And we lamented openly and we decried how the Democrats politicized that process. They were brazenly political in how they brought those meritless impeachment charges against the president. This, what you're seeing here, is exactly the opposite. We are the rule of law team. The Republican Party stands for the rule of law. And the people in charge of this are doing this thoroughly, carefully, methodically. They're investigating and gathering all the facts. And to do this appropriately and to do it in a manner that upholds our constitutional responsibility requires time. It requires a sound process. You don't rush something like this. You can't.
if you're going to have fidelity to the Constitution. These chairmen are committed to proceeding in that manner, and that's what you're seeing. We've heard from whistleblowers, Biden business associates, legal experts, and now we have reached the point in the investigation that we need to hear from a handful of really key witnesses in this. The chairmen have issued a few dozen subpoenas, and we expect that those are to be complied with in an expeditious manner. We're not prejudging this. We will follow the facts wherever they lead. Again, that's our constitutional duty. And I fully support our chairmen and their efforts, and we'll have a lot more to share on this in the days ahead. There were opinions shared on both sides. I'll answer it this way, Manu. Listen, I said that the Republican Party is the rule of law team, and we are. We believe in the rule of law. There are people of good faith who make an argument, both pro and con, for the expulsion resolution for Santos. There are people who say you have to uphold the rule of law and allow for someone to be convicted in a criminal court before this tough penalty would be exacted on someone. That's been the precedent so far. ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। To this yesterday, and I said I wouldn't comment on the underlying substance because it is an ongoing law enforcement matter, and it would be inappropriate for me to do so when DOJ is presenting a case in court. But I also made clear that we have noted at the most senior levels of this government, the Secretary of State has raised this directly with his foreign counterpart, that we take this issue very seriously. They told us they would conduct an investigation. They have publicly announced an investigation, and now we'll wait to see the results of the investigation, but it's something we take very seriously. Two things. One, we have urged them to cooperate with the Canadian investigation. And number two, with respect to their own investigations, I was speaking to, not the DOJ investigation. With their own investigation, they have said that they will conduct it. We are looking forward to seeing the results of that investigation, and I'm not going to make any assessments, obviously, before the investigation itself is completed. I'm not going to speak beyond the information that's contained in an indictment for what I think are fairly obvious reasons. Go ahead. Matthew, good afternoon. The American hostages held by Hamas, does the U.S. believe that they're all alive? Again, I'm just not able to make any. I'm not going to make any assessments about what we know or don't know about the hostages. If there's no ceasefire, can they still be rescued? Again, we are working every day to try and return hostages. In the last pause, you saw over 100 hostages released, including 2 American citizens. We had previously secured the release of 2 other American citizens over a month ago. And we will continue, whether there is a pause or not, we will continue to work to try and secure the release of all those American citizens. Strongly condemn that attack. We condemn any terrorist attack. We condemn any attacks at all targeting religious organizations, targeting churches, or whether it be mosques or schools. The United States always takes that position, and we do so here. ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਸਮੇਤ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ 2 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। FBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ US ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੂਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 702 ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। In particular, that is indispensable to our efforts to combat threats posed by foreign adversaries, one that will expire in just a few short weeks if Congress does not act, and that is FISA's
702 authorities for the FBI. As this committee knows, 702 allows us to stay a step ahead of foreign actors located outside the United States who pose a threat to national security. And the expiration of our 702 authorities would be devastating to the FBI's ability to protect Americans from those threats. So let me explain just a bit about what I mean by that. When an overseas cyber criminal breaches a transportation hub, a public utility, or even a children's hospital, 702 is often the tool we use to find victims and get them what they need to get their systems back up and running. And just as important, it helps us identify the next targets so they can defend themselves against an attack. In just one recent cyber case, for instance, 702 allowed the FBI to alert more than 300 victims in every state and countries around the world. And I should add that many of those crucial victim notifications were made possible by our ability to conduct U.S. person queries of our existing 702 collection. When it comes to foreign adversaries like Iran, whose actions across a whole host of threats have grown more brazen, seeking to assassinate high-level officials, kidnap dissidents, and conduct cyber attacks here in the United States, or the People's Republic of China, which poses, in my view, a generational threat to our economic and national security, stripping the FBI of its 702 authorities would be a form of unilateral disarmament. Or take the elevated threat of international terrorism. ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਸਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇਗੀ। ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੋਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। I'm deeply honored that John Fraser will continue in his role as House Leader until we make changes or if we make changes in the new year. But we have a lot of work to do going forward, and I'm just honored to be working side by side with this team. Finally, let me just say one thing about Doug Ford and his Conservatives, and that is that they are desperate and flailing. And of course, they want you to be talking about me. They want everyone else to be talking about me rather than end their lame attack ads. Because of course, we know that tomorrow there's an Auditor General's report, and it's going to show more of their corruption. They've hushed the city of Toronto on their Ontario Place fiasco, but they're not going to hush me or this incredible team. So every time you see me, I'm going to spend my time and my energy reminding Ontario that they deserve better than Doug Ford and this very shady, scandal-plagued government. We are going to talk about the things that matter to Ontarians and the things that an Ontario Liberal government can do to make things happen for people, ordinary, hard-working people. And I have worked very, very hard in my life to achieve everything I have. I have earned every single penny. I have been not handed a political dynasty, nor have I been handed a business that has been built up for my offspring to run. I have a very humble beginning. My parents and grandparents came from Poland.
They lived initially with my grandmother's sisters until they could afford a down payment on a house, which was a large house in the High Park area. The only way they could afford the mortgage was to rent out rooms. We lived in a rooming house. I shared a room with my mother, and there was a very simple existence. There were no cottages. There were no holidays. There were no dinners out. There was no family car. We took the streetcar everywhere we went. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। Years of this Prime Minister, housing costs have doubled. Toronto's the worst housing bubble in the world, and Canada has the worst mortgage bubble in the entire OECD after 8 years of his policies. That's why nearly 4 million people on X alone have watched my groundbreaking and much acclaimed documentary, Housing Hell, How We Got Here and How We Will Get Out. Will the Prime Minister become the 4 millionth Canadian to watch this documentary so he can see a common sense plan to reverse the housing hell that he's caused? On this side, we're making historic investments in housing. We're linking public transit dollars to housing density, and we're working with cities to modernize and accelerate the way we build homes. While the Conservative leader focuses on clickbaits and views, we're focused on building homes for Canadians. It's funny, he released a video the very same day of him in a starter home pretending that he was a real estate agent, but in reality everyone laughed because they know that he's doubled the housing cost. I'm putting partisanship aside and offering the Prime Minister and the Liberal caucus a private screening of my documentary. Will the Prime Minister put his ego aside and join with me personally to take in this documentary, Housing Hell, How We Got In and How We'll Get Out of It? The reality, Mr. Speaker, is the Conservative leader continues to call for the federal government to get out of the business of housing. And we will not repeat the same mistakes he made when he was housing minister under Stephen Harper. While the Conservative leader focuses on clickbait and views, we're going to focus on building Canadians more homes. That's right. He did try to make a video. It was a total failure. His videos don't get clicks and his houses don't have bricks. After 8 years, if he would just take 15 minutes away from his photo ops, he could watch my brilliant documentary on X or YouTube. ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੇਲਡਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਟਾਊਨਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ 112 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੇਲੀਅਨ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਲਡਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਐਨੇਟ ਗਰੂਵਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। Sure, I appreciate that. We've seen spending go right up. We're giving more money to all regions around Ontario. I'll give you an example. Niagara region, St. Catharines, they have an 86% increase from $9.6 million to $20.8 million. I see the problems. I'm visiting these towns. I see it in Hamilton, and then Hamilton's the funds went up over 18% increase. We're going to be there for them. But you're right. I'm a strong believer in rehabilitation centers. And going back to Hamilton again, we went from 4.3% to an increase of $27.9 million. I apologize, 4.3 million to 27.9 million. We're going to be there for the municipalities. Again, these people need the support. They need to be in rehabilitation, and we're going to be there to help them. Well, again, we're increasing the funding to $27.9 million. Our goal is to make sure that people have a place to call home, no matter if it's a little apartment or whatever. We can't have people setting up camps in these cities.
We just can't have it. So we need to support the cities in making sure that they have proper housing, and we're going to be there for them. Well, it's not a rush. You can go two ways here, and I've talked to the mayors, talked to Mayor Crombie, talked to Mayor Brown as well, and I left a message for Mayor Groves. I'm sure she'll probably call me right now. We have two ways of doing it. You slow roll this, and slow rolling is 2.5, 3 years, or they sit around the table and with the transition team and the facilitator, and we move forward. This is about giving them the independence to run their own cities, not worry about another level of government overruling them. They want it. We gave it to them. ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। The injured person went to the hospital via an emergency run due to the nature of the injuries, and they're there right now in life-threatening condition. So we're anticipating some updates from the medical staff right now, but the concern that we have at this point is the condition of that individual who was struck by the car. The driver of that vehicle has remained on scene and is cooperating with the investigation. As you can see behind me right now, we have officers from traffic services that are conducting reconstruction of the collision itself, and investigators here to determine exactly what occurred. Due to the nature of this incident, we're anticipating we're going to be here for several hours while we conduct the investigation and determine exactly what the cause was. In terms of charges or anything of that nature, it's still to be determined. It's far too early. But again, the focus right now that we have is the life-saving measures that are being performed at the hospital for the individuals struck by that vehicle. So if anybody was here in this plaza, we know that it's quite busy given the time of day. We're encouraging anybody with information to come forward and provide that information to the police. Any information or video that anybody might have is extremely critical for our investigation and will assist greatly with determining exactly what happened. Certainly, so I can address both those. One, whether or not we have video surveillance at this time already. And yes, there is a business, many businesses here within this plaza, including the grocery store off to my side. We have already collected evidence that is assisting with the investigation. But furthermore, there is a lot of people that have been in this area. It is a very busy day. It's the middle of the day when this actually occurred, and we are certain that there's a number of people that have seen this. A number have come forward already and provided us with assistance, which is fantastic, and we thank the public for actually assisting with that. But if there's anybody that has not approached us yet, we're asking that they do come forward and make themselves known, either by telephone or approaching the officer that's at the scene to provide the statement to us. बुलेटिन ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਦਨ 'ਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਈਆਂ ਨਤਮਸਤਕ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।